Suasana atau sarana mempererat silaturahmi, melatih kesabaran, serta menumbuhkan semangat sportivitas kita semua. Mari kita ikuti perlombaan ini dengan tertib, jujur, dan penuh kegembiraan. Menang atau kalah itu biasa ya. Yang penting jangan sampai umpannya habis, tapi ikannya tetap merdeka gitu ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lomba mancing dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Selamat berlomba, semoga sukses mendapatkan hasil yang terbaik. Merdeka, merdeka, dan merdeka! We could do this all night.